plays and stuff like that. Very, very good. Very good. And but the interesting, even more interesting for the guitar player, like they have a ton of amps, like they go and they model amplifiers, and they feed all this information via, a computer. So basically, it's simulating. And you don't have to. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Hope everyone is surviving the heat and the rain. But on Shabbat, everything is light. So we gather together from this sanctuary and from all over, wherever you are, to search for the light of Shabbat and the peace of Shabbat in a not-so-peaceful world, but yet searching for a pathway forward and a breath to keep walking our way. We open the tefillah with Yedid Nefesh, page 10, or page 252. Yedid Nefesh Harachaman Meshochav
תתחזק ותתרפא והייתה לך שפחת עולם ותקיים רחמך וחוסנה על בן אוהבך כי זה כמה מסוף ניצח לראות בתפארת Lechon Rananah, page 11 or page 254. לכו נרננה לאדוני נריע לצור אישנו נקדם הפניו בתודה בזמירות נריע לו כי אל גדול
שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, בסרו מיום ליום ישועתו. ספרו בגויים כבודו, וכל העמים נפלאותיו, כי גדול אדוני ונורא מאוד, נורא הכל אלוהים, כל אלוהי המרדים, ואדוני שמיים בשר, אור והדר לפניו, ותפארת במקדשו. הבו לאדוני משפחות עמים, הבו לאדוני כבוד רעות, הבו לאדוני כבוד שמעשהו מלכה ובואו לחצותיו, השתחררו לאדוני בעדת קודש, המליכו מפניו כל הארץ, זמרו בגויים אדוני מלך, הבטיקון תבל בתמלול. ידינמים במישרים, ישמחו השמיים ותגל הארץ, ציון מעיין ומלואו, ינוס ודאי וכל אשר בו, אז ירננו כל השיער, לפני אדוני כי בא, לשפוט הארץ, לשפוט תבל בצדק, ואומרים באמונתו, איי 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 Page 16, the fourth liner, page 256. שם אהבת תשמח ציון, ותגלנה בנות יהודה, למען משפטך אדוני. זרוע לצדיק ולשרי לב שמחה, שמחו צדיקים באדוני והודו לזכר קודשו. Page 17, מזמור שיר לאדוני, שיר חדש, כי נפלאות עשה שיר לו, ימינו זרוע קודשו. הודי אדוני ישועתו לעיניך, זכר חסדו ואמונתו לבית יצרו. הריעו לאדוני כל הארץ. לפני אדוני
משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו קוראים אל אדוני והוא יענם בעמוד ענן ידבר עליהם שמרו עדותיו וחוק נטלמו אדוני אלוהינו אתה עניתם ונושאת עליהם ונקם על עלילותם רוממו אדוני אלוהינו וישתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו Mizmor LeDavid, page 21 or page 260 if you're able to rise. מזמור לדוד הבו לאדוני בני אלים הבו לאדוני כבוד ועוז עבור אדוני כבוד שמו ישחר לאדוני באדון קודש כל אדוני על המים אל הכבוד יראי כל אדוני בהדר וישבר אדוני כמו לבנון וציון עוברים כל אדוני יפיל מדבר יפיל אדוני מדבר קדש כל אדוני יכול אליי עלות May be seated. Shabbat Shalom to everyone. שבת שלום. Global pandemic, blazing fires in Israel and in the West, Hurricane Henry, an earthquake in Haiti, and of course the bombing of the Kabul airport yesterday, in which 13 American service people were killed amongst over 170 in Afghanistan, and the unraveling of that country before our eyes. One need not look
to the long list of curses in this week's parasha, Ki Tavo, to imagine the horrors of what can be in a world filled with unrest, violence, sin, and hate, in conjunction with abuse of the planet and of power. V'hayu chayecha teluim lecha mineged ufachadata laila v'yom v'lo ta'amin b'chayecha. The life you face is precarious. It literally hangs, says the Torah. You shall be in terror night and day with no assurance of survival. And so it feels that this is the world we're living in, not just the world of the Torah from long ago. So much fear and so much uncertainty. Clearly, this recitation of the curses are meant to induce fear and awe, as well as persuade us and the Israelites that came before us to follow the covenant and choose blessing, and to not go off the derech, to not stray from the path. But the rabbis didn't want us to read or listen to the curses only with that in mind, as if we were reading the litany of horrors of the world when we pick up the paper every morning or look at our news feed, and for us to remain paralyzed. A Hasidic Rabbi, Shmuel of Sokachov, understood the cures behind the blessings behind the curses. He writes, "Indeed, there are more blessings hidden curses than blessings outwardly revealed. As with the creation of the world, which outwardly is a material world, but contains an inner essence." This is very Hasidish, that the world is not just what we see, the shell really, but that underneath is the inner essence, of course, of God. The inner essence of the world is entirely good. It's the outward manifestation that contains the bad. That is why Ezra the prophet instituted that the blessings and curses be read on the Shabbat, or this year it's 2 Shabbatot, before Rosh Hashanah, so that the old year and its curses come to an end. On Shabbat, he says, we absorb the inner essence that the admonishments contain, which are instructive blessings. If we know the curses, we know the hefech, we know the alternative, the opposite. We know what is bad, and therefore we can come to terms with the blessing that is instructive out of the curse. And the outer parts, he said, which are the curses, become annulled. And the old year and its curses come to an end. And in this way, he says, Israel prepares itself for Yamim Noraim. As it says in the Piyut Achot Ketana that we sing on Erev Rosh Hashanah, Tichle Shana V'Keleloteha. May this year and its curses come to an end. But literally, we read the curses on the Shabbatot before Rosh Hashanah to say, we're going to read them, and then we're going to be done with them. That's enough. Enough of the curses. Let us find the blessings underneath. Underneath this world of ours lies endless potential, goodness, holiness. And according to the rabbis who aren't happy, it's not enough just to say all the bad things that can happen. And although there are a few blessings in this parasha, they are telling us to dig, to find the spark there, to make the tikkun, the repair of the curse.
The rabbis also note that there are 98 curses, not more and not less, which in Hebrew is the letter, if people know, every letter has a corresponding number, every number has a corresponding letter. 98 is tzadi chet tzach, which means, one notion of what it means is to clean, to purify, that the purpose of listing all these terrible curses is to cleanse ourselves, to say, no, we're not going to go there. We're going to purify. We're going to change. I don't want that world. And the other meaning of the 98 is corresponding to another word that's very much familiar at this time of year, which is slach. Like slicha, forgiveness. Slach in numerics is 98. And so he teaches that the purpose of the 98 recitation of the curses is to find our way to a path towards forgiveness, prodding and beckoning us to cleanse ourselves and the world, to transform curses into blessing, and not to remain with what we see, what's on the surface, but to imagine what could be underneath, what seeds are planted there, and how we might water them to make them grow. There are some pains that are not transformable. We can't change death into life. And we mourn for all the lives lost in Afghanistan, not just in the last day or in the last week, the last 20 years. All the pains around the world with the curses of our day. And we encounter these curses at this time of year to teach us that it is not inevitable that curses will be eternal. Years conclude, and we have the chance to begin again, to transform ourselves and our world if we can only see its inner essence, our inner essence. Our life and our world do hang in the balance, and in the precariousness of our existence, we are filled with choices, and that is what this time of year is about. To choose life, to choose justice, to believe we can change, to believe there are not only curses in the world, but hidden below them there are blessings, and to start now. So may the new year 5782, may it begin in just a little over a week, leaving the curses behind and beginning with abundant blessing. We turn now to Lecha Dodi, page 23, in Lev Shalem, or page 262 in Sim Shalom. Shemu tiferet v'nitzilah.
פני שבת נקבלה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה לקראת שבת לכו ונפקים מקור הברכה מראש נקרא לסוכה סוף מעשה במחשבה תחילה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה מקדש מלך עיר מלוכה קומי צאי מתוך הפך הב לך שבט בעמק הבכה והוא יחמול עלייך חמלה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה Hinarim me'afar komi liv shivig deiti fatechami hayad ben yishai me'eit alachmi harva el nafshi לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה לא תבושי ולא תקלמי, תשתוכחי ומתני, רק יחסו אני אאמין, ונבנתה עיר המדינה, היי לך דודי, היי לקראת קלה, היי
שבת, ולשבת נקבלה. היי 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 לך דודי, היי 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 לקראת קלה. היי 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 ולשבת, ולשבת נקבלה. והיו נשיסה שוסייך, והפקו כל מבלייך, יסיס עלייך אלוהייך, אם זו שטן קטן קלה. היי 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 לך דודי, היי 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 לקראת קלה. היי 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 בני שבת, בני שבת נקבלה. היי 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 לך דודי, היי 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 לקראת קלה. היי 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 בני שבת, בני שבת נקבלה. ימין ושמאלי יפרוצי, ואל אדוני תריצי. על ידי איש ואין פרצי, ונשמחה ונגינה. היי עלי לך דודי, היי עלי בני שבת, בני שבת נקבלה. היי עלי לך דודי, היי 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 לקראת קלה. היי 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 בני שבת, בני שבת נקבלה. בואי ושלום עטרת בנה, גם בשמחה ובצהלה, תוך אמוני עם סגולה. בואי חלה שבת המלכה. לקראת קלה. היי 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 פני שבת, פני שבת נקבלה. היי 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 לך דודי, היי 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 לקראת קלה. היי 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 פני שבת, פני We take a moment, we stay standing as we invite in our mourners who are joining us today. Felicia just went out to bring them in. And we comfort and send comfort and condolences to Ellen Corn-Sweat and John Morgan and their children, Jake and Nicole, and Brianna and their granddaughter Mira Kirsch on the death of Ellen's mother Renee Corn-Sweat. And we say to them the words of comfort which can be found on page 26. Together we say, Hamakom Yenachem Etchem B'toch Sha'arei Avlei Tzion B'Yerushalayim. May the divine comfort you along with the other mourners of Zion and Jerusalem. May this be a time of comfort for all. We continue. Be seated. We turn now to Mizmor Shir Yom HaShabbat, page 27, or page 266. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני. מזמור שיר ליום השבת, ולזמר לשמך העליון. להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות. ולחזור לדבר, להיגיון בחינות. במעשה דבר
Sadikat Tamar Yifrach Ye'eretz Malpanon Yizkeh שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו. Hon Yenovon Vesevah Deshenim Radhanim Yehiu להגיד כי ישניה, צבי ולא הבלתה. Adonai Malach Yolavesh Lavesh Adonai Yosita Zarab Tikon Teva Matimot Nachon Kisafra Me'at Yolapata Mikolot Mayim Rabim Adirim Mishpereya Adir Bamarom Adonai Elotecha Nemenu Be'or Levetecha Nava Kodesh Adonai Le'erech Yamim Levetecha Nava Kodesh Adonai Le'orech Yamim Ayam Ayam reminds me of finding the blessings and the curses as you were speaking so beautifully, and we'll carry that strength into our Avit as I invite you to rise for Baruch Hu on page 39a or 279 in the Sim Shalom. Baruch Hu et Adonai Hamvor
ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בדברו מהביא מעביר יום ומביא לילה, מבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, המעריב הרבי. Continue on page 40 about the כי הם חיינו, יורך ימינו, והם נגע יומם ולילה, ואהבתך תסיר מבנו לעולמים. ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. ושיננתם לבניך ודיברת בם בשיטתך וביתך ולכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרת מאוד על ידך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. Continue at the top of page 44, page 290.
בוקר היה לפני משה זאבי אדוני ימלוך לעולם ועד היי 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 כי פדה אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Continue with a prayer for peace. Hashkivenu on page 45 or page 292. ופרוס עלינו הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל כל יושבי תבל ועל ירושלים. I invite you to rise if you are able to for Vishamru on page 46. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. יתקדש ויתקדש שמי רבה
בעגלה בעגלה ובזמן קריב במלוא אמן. יש באבא מברך יעלם ויעלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויינשא ויתעלה 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 שמת הקדושה ברכו לעילה מן כל ברכתה ושירתה ושפחתה ונחמתה תמיד ולעלמא אמרו amen. Continue with the silent Amidah, page 47 or 296, inviting you to face Yerushalayim, saying the words in your heart or the words on the page.
Page 53 or 314. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו, אלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל, אלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון קונה שמיים וארץ. מגן אבות בדברו, וחיי מתים במאמרו, האל הקדוש שאין כמוהו. המניח לעמו ביום שבת קודשו, כי בם רצה להניח להם. לפניו נעמוד מרעב ופחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד מעון הברכות. אל ההודעות אדון השלום, מקדש השבת וברך שביעי, ומניח בקדושה למד ושני עונג, זכר למעשה בראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, רצה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך. סבנו מטובך ושמח נפשנו בישועתך. ותאר ליבנו, ותאר ליבנו, ותאר ליבנו לעובדך באמת. ותאר ליבנו, ותאר ליבנו, ותאר ליבנו לעובדך באמת. ירדאי, 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 והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון. שבת קודשך, שבת קודשך, והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון. שבת קודשך, שבת קודשך, וינוחו בה ישראל מקדשי שמך. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. קדיש עלם. יתקדש ויתקדש שמי רבה, ועלמד ירח ירצה בם נפרח ירצה בחייכון ובריחון ובחייתך בית ישראל, בעגלה בזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, יעלם ולעלמי עלמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ותרומה וינשא ויצדק ויצלם ותעלה שמיני קודש הברכות. לעילא מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמים רד מימה ויאמרו אמן. תתקבל צלותינו ואותינו לכל ישראל קודם אבוהו וישמעו ואמרו אמן. אמן. יהי שלום רב מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן.
turn to page 55 or 318 for Kiddush, to sanctify the day. And those who are joining us from home, we welcome you to grab a glass of grape juice or wine. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו ורצבנו בשבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו זיכרון למעשה בראשית כי הוא יום תחילה למקרא קודש זכר ליציאת מצרים כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Continue with Hamalach HaGoeloti, a time of blessing. Traditionally, this was actually the first blessing of a grandparent to a grandchild, and it feels very special that we have some children in the sanctuary tonight. We invite those who are near children or who are far from children, and all of us as children ourselves to open ourselves to blessings, both receiving them and giving them as we sing together. הגואל אותי, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, ויקרב בהם שמי. בשם אבותיי, בשם אבותיי, אברהם ויצחק וידגו לרוב וידגו לרוב בקרב הארץ. Continue with Birkat Kohanim, page 75 or 722, asking for peace, for protection. ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה, ישימך אלוהים כשרה רבקה רחל ולאה. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. And we conclude with Aleinu, page 56 or 320. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד ראשה וגרם שמיים שכינת וזו ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. Mourner's Kaddish can be found on page 58 or 324, and we invite those in our community who are in mourning
we're marking a yard site to remain standing, and at this point, those joining us on Zoom to unmute as we say Kaddish together. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabba. Amen. Ve'alma divrach kirutei ve'amlich malchutei v'chayechon u'v'yomechon v'chayei d'chol Beit Yisrael ba'agala u'bizman kari v'imru Amen. Yishmei Rabba mevarach ve'olamo me'al maya Yitbarach v'yishabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yithadar v'yitaleh v'yitalal shemei t'kusha b'richu Leilam min kol berchata v'shirata tushbechata v'nechemata da'amiram be'alma v'yimru Amen. Yehi shlama rabba min shamaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'yimru Amen. Oseh shalom b'mroma uyaseh shalom ve'al kol Yisrael ve'al kol yoshvei tevel v'yimru Amen. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom from near and far. We send our condolences to the following members and their families, to Meryl Feinstein on the death of her brother, Michael Feinstein, to Ellen Cornsweat and John Morgan and their children, Jake and Nicole and Brianna and their grandchildren, Mira and Nate, and they're here with us in the sanctuary, and we send our comfort. And to Russell Shapiro and Eileen Loeb and their daughter, Sasha, on the death of Russell's father, Leonard Shapiro. And we say to all of you, a time of comfort. And we say Mazal Tov on the other side of life to Rhonda Warren and Mitchell Lemus on the birth of their grandson and nephew, Skylar Asher Warren Burkhart, and to parents Judy Warren and Jesse Burkhart, Mazal Tov, and welcome to the world, baby Warren Burkhart. Tomorrow morning, we'll be together for Shabbat morning services at 9:30, and we invite you, if you're here in New York and you've registered, to join us. And there will also be family services that are happening in the gym. And all who are here, we ask you to bring a proof of vaccination printed out so that we remain safe, and we are grateful that you're wearing masks. And tomorrow, note that the lunch and learn that was going to be happening is canceled due to the weather. So we hope you enjoy a beautiful lunch, and we look forward to much learning together. It just won't be happening here on 88th Street outside. And then tomorrow night already, we will be gathering at the end of Shabbat for first Aravit, then Havdalah, and then Slichot. We're at that time where some of us have been saying it all month, some have the tradition of saying it all month, but the Saturday night before Rosh Hashanah, when it falls, like Felicia was talking about, a little bit earlier this year, so even though we have another Saturday night coming, we'll be doing Slichot tomorrow night, and then also throughout the week leading up to the Yamim Noraim and into that time, and it's a time for us to reflect and continue doing the work of tshuva, and we'll be joined with a learning session by Rabbi Mike Moskowitz, who's the scholar in residence for trans and queer Jewish studies at Congregation Beit Simchat Torah. So we look forward to having him and to davening, learning, and singing together tomorrow evening, and that will again start at 8:30 p.m. And I just want to say, for people who don't know Rabbi Moskowitz, he's an Orthodox rabbi who's been advocating in tremendous ways all throughout the Jewish world for trans and queer folks, based on his own lived experience as a parent of a trans person. And, this has not been a welcome path for an Orthodox rabbi in general. He's really put himself on the line and really made a difference. And so we really, if you've never met him or heard his teaching, we really encourage those to join us, and he's going to be speaking about the meaning of allyship in terms of tshuva. So I just encourage everyone to come virtually or in person if you're signed up. Great, thank you. Yeah, he's an incredible teacher. We look forward to having him with us. And on Sunday from 7 to 8 p.m., we're grateful to our rabbinic fellows, Grace and Aaron, for doing a prayer boot camp for the Yamim Noraim. So we invite you to get ready for some of the liturgy, diving deeply into the liturgy with the two of them, and they're here with us in the sanctuary. So we also are excited to have both of you with us this Shabbat.
now my first Shabbat with Aaron here. And on Wednesday night, we're continuing our Pathways to Transformation devotional song and learning with us. The BJ rabbis, Felicia, myself, and Roli will be in conversation, and we'll also have the opportunity to continue doing slichot and singing as we reflect and make our way toward Rosh Hashanah, which we know is right on the horizon at this point. And speaking of our high holidays. So BJ members should have received this week another update. We're in constant updating, but hopefully, please God, this is the last of the shifts. We are looking so forward to being together wherever we might be to do the searching and the prayer and the song, the reflection and tshuva during these Yamim Noraim. As we shared earlier, we are consolidating all adult services into this sanctuary. Based on the registration, we felt that it wasn't prudent to have more than one adult service because many people are not yet ready to come in person. So for the sake of being together and given what we heard back from the community in terms of what people wanted to attend, we made that decision this week. So if you were signed up for jazz at Lincoln Center or 86th Street for any adult services, you have automatically been registered at 88th Street. You don't have to make that choice. You don't have to make that shift yourself. However, given that our numbers are such that there may be, we're going to be at 70% capacity in this sanctuary, which it may, at the peak time, like Kol Nidre, we're not sure we're going to be able to accommodate everyone who has signed up. And so we're asking folks who have signed up in kind of the highest version of where you think you might come to make actually honest decisions and choices about when you will show, so we don't have empty seats and not be able to accommodate those that have wanted to come. So make a realistic assessment of where you want to be, and the email was sent out this afternoon to make those choices. Also, if you decide, I signed up for all services, I want to make sure that our whole community has an opportunity to be together. I'm willing to give up one of the moments that I wanted to come in person because I want to make sure to accommodate everyone in the community. In addition, of course, weather permitting, there will be an outside live stream, so people who want to be together on 88th Street but not inside to be together and daven, we will have that sign up as a part as well. Anyone who is coming inside or outside watching will require vaccination, and inside will require a PCR test. There will be updated information in the coming days about when the vans will be outside here if you don't know how to get a PCR test, but we're trying to keep everyone as safe as possible. That is our main priority. We can do the searching and the davening, although we want to be all together as a community in person. That would obviously be our dream. Right now, the global pandemic is not telling us that that's the way we have to be right now. So we're asking everyone who wants to be in person to be as safe as possible, and the best way to do that from a layered perspective is to be vaccinated. Anyone who can be vaccinated should be vaccinated. The second is to get a PCR test, and then of course 70% capacity is the way we're doing that. And just to say, on Shabbat we are having children in the sanctuary, but on Yamim Noraim we will not be having children in the sanctuary because we're anticipating so many people. So we would love children in the sanctuary on Shabbat, but unfortunately all children in family services will be outside, weather permitting, and we expect to have a really beautiful and joyous davening with Becca and many others during Yamim Noraim. So just a reminder, people will have to bring proof of PCR tests and negative PCR tests and their vaccination in anticipation. So we appreciate everyone's flexibility. There's a lot of effort, and I just want to acknowledge the leadership, our board leadership, our COVID task force leadership, and all our staff
who are really working really hard to make sure that we can have the experience that we desire, which may not have been our dream, but it is an adjustment in order to make what the best situation possible out of the circumstances we're in. No matter where you are, whether you're in the sanctuary, outside, on live stream, praying, we know that these Yamim Noraim will be extremely powerful and important. We all need a rush of change and possibility in the midst of the world and our own kind of souls. And so just because you might not be able to be here in person in no way diminishes the possibility of the search going on. And we're in it together. So we appreciate your patience, your honesty in the sign-up, and we look forward to ushering in the new year and, of course, saying goodbye to the curses of 5781. Just one more thing regarding Slichot. So we have Slichot services tomorrow night, but then we'll have Slichot services before the service in the morning of Shacharit. So starting this coming Monday, all the services will actually start 15 minutes earlier. So we'll start at 7:45 with 15 minutes of Slichot, and then we'll start the Shacharit service. And we'll conclude our service tonight on page 59 or page 40 with the bolded part, Achat Sha'alti, a reminder that we seek to dwell in God's house all the days of our life, reminding us that we are all, no matter where we are, we're dwelling in the same house, in the same space together. אחת שאלתי בית אדוני אותה אבקש, אחת שאלתי בית אדוני אותה אבקש, שבתי בבית אדוני כל ימי חיי, לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו, ירדאי ראי 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 ירדאי ראי 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 Et amav b'shalom, Shabbat shalom, u'mevarach, a blessed Shabbat for all. Shabbat shalom.